Allora, buonasera a tutti e desidero innanzitutto ringraziare gli organizzatori e in particolare Paola Severino per l'onore di condurre, di coordinare questa quarta sezione di un seminario così importante. Mi dispiacciono due cose. Innanzitutto di non aver potuto partecipare alle precedenti sedute e questo è un po' una posizione di handicap per quanto mi riguarda. Quindi può darsi che il rischio delle pochissime cose, per la verità, che introduttive, delle piccolissime note introduttive, potrei non tenere conto di quello che è stato detto in precedenza. La seconda cosa di cui mi scuso è di non parlare in inglese, però parlando in inglese avrei creato certamente delle grosse difficoltà ai traduttori, allora ho pensato che era meglio seguire l'ordine inverso. Come è noto certamente a tutti i partecipanti, il Trattato di Lisbona ha portato a compimento la costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia già avviata con il Trattato di Amsterdam, prevedendo che sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione e in particolare la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. Cito ovviamente l'articolo 3,2 del Trattato sull'Unione. In premessa occorre ribadire che tale spazio di libertà, sicurezza e giustizia viene attuato, sarà attuato nel rispetto dei diritti fondamentali, nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri. Questo è l'articolo 67 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Entrambi questi elementi si rivelano indispensabili per la creazione, per la progressiva creazione di un sistema equilibrato. La garanzia dei diritti fondamentali è ovviamente connaturata all'intervento in materia di sicurezza, specialmente laddove questo incida sul diritto e sulla procedura penale. E tale necessità è ulteriormente ribadita e rafforzata dall'applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. La salvaguardia delle tradizioni giuridiche degli Stati membri, per quanto più sfuggente dal punto di vista definitorio, impone di prendere parimenti in considerazione il nucleo essenziale dei principi che le Costituzioni predispongono in materia, specie al fine di limitare l'arbitrio legislativo e giudiziario. Si tratta, come è noto, di una problematica ampiamente discussa e oggetto di interpretazioni e valutazioni divergenti, delle quali tuttavia non sarà possibile dare conto in queste brevi note introduttive, ma spero che sia uno dei temi sviluppati nelle relazioni e nella discussione. Non vi è dubbio che diversi elementi consentono di formulare un giudizio ampiamente positivo sulle novità introdotte dal Trattato di Lisbona ed alcuni di questi sono stati già sinteticamente sottolineati nel titolo della presente sessione, gli strumenti dell'ex terzo pilastro nell'era di Lisbona, verso un integrale controllo giudiziario nello spazio di sicurezza, libertà e giustizia. In termini sintetici, estremamente sintetici, possono evidenziarsi, mi sembra, tre profili che segnano un deciso miglioramento nell'intervento dell'Unione Europea sui sistemi penali interni. In primo luogo, l'abbandono dei precedenti strumenti di diritto derivato, cioè le decisioni quadro, azioni comuni, a profitto dei tradizionali atti di diritto comunitario,
in particolare le direttive, in misura minore i regolamenti, con l'adozione tendenziale della procedura legislativa ordinaria, quella che una volta era la codecisione, segna un incremento del tasso di democraticità della normazione europea, implicando l'intervento costante del Parlamento europeo, sia pure a fianco del Consiglio, e l'adozione di decisioni a maggioranza. Questo è un punto, come è noto, che è sempre stato oggetto di particolare attenzione e anche particolare riflessione, critica anche, da parte della dottrina. In secondo luogo, il riconoscimento di un più ampio ruolo della Corte di Giustizia in materia ha condotto, come la giurisprudenza di questi ultimi anni ha dimostrato chiaramente, ha portato a un incremento dei momenti di verifica dei diritti fondamentali in un'area così sensibile e in questo modo un innalzamento tendenziale degli standard di tutela dei diritti dell'accusato e delle vittime. In terzo luogo, la prevalenza accordata agli strumenti di mutuo riconoscimento acquisisce un duplice rilievo, tanto nel senso di incrementare il ruolo delle autorità giudiziarie nazionali a scapito dei precedenti filtri politici, quanto soprattutto nel senso di accelerare i tempi della cooperazione giudiziaria, così realizzando un sensibile miglioramento dell'efficacia della stessa collaborazione e pertanto del contrasto a forme di criminalità transnazionale. Di fronte a questi aspetti positivi, ecco, diciamo, il bilancio che può trarsi con riferimento alle nuove disposizioni in materia di cooperazione giudiziaria in materia penale, cui è espressamente dedicato il capo quarto del titolo quinto del Trattato sul funzionamento dell'Unione, non è tuttavia caratterizzato esclusivamente in termini positivi. Nel dibattito scientifico, ma anche nella prassi legislativa e giudiziaria, sono emersi infatti numerosi aspetti problematici che ancora una volta, e senza alcuna pretesa di esaustività, è doveroso menzionare anche in questa sede. Non può trascurarsi, infatti, che la politica criminale dell'Unione modella in termini sempre più profondi il volto del diritto e della procedura penale dei nostri Stati membri, di modo che le medesime cautele che tradizionalmente circondano il ricorso allo ius puniendi devono valere anche con riferimento a questa forma rinnovata del suo esercizio. Anche qui, per mera semplificazione, potrà farsi riferimento a tre aspetti, senza alcuna possibilità tuttavia di approfondirli da parte mia. In primo luogo, non tutti ritengono che i miglioramenti del processo legislativo di cui si è detto prima consentano di addivenire all'integrale soddisfacimento del principio di legalità in materia penale. Certo, l'Unione Europea non crea direttamente reati, neppure in connessione con la istituenda Procura Europea, ma anche la sua incidenza indiretta sul sistema dei delitti e delle pene dovrebbe, almeno per taluni, vedere il Parlamento europeo in posizione unica, in regime di monopolio, quanto al processo decisionale. Secondo, il mutuo riconoscimento, di cui notoriamente il mandato di arresto europeo costituisce la prima attuazione, pur determinando un incremento di efficienza e celerità delle procedure, può entrare in collisione con i diritti fondamentali dell'individuo. Non è qui possibile soffermarsi su tale profilo complesso della cooperazione giudiziaria, però vale la pena di ricordare che la stessa Unione Europea ha dovuto dotarsi consapevolmente, ma in ritardo forse un po' colpevole, di una roadmap per la protezione dei diritti fondamentali, all'evidenza sacrificati nelle prime attuazioni del mutuo riconoscimento.
In terzo luogo, una certa primazia accordata al mutuo riconoscimento rispetto alle altre forme di integrazione normativa crea perplessità. Si rammenti che ai sensi dell'articolo 82 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, 1. La cooperazione giudiziaria in materia penale nell'Unione è fondata sul principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e include il riavvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri nei settori di cui al paragrafo 2 e all'articolo 83. In estrema sintesi, e rinviando al dibattito, al seguito del dibattito per l'approfondimento di questo dato, il riavvicinamento del diritto penale sostanziale, che dovrebbe logicamente costituire un prius nella costruzione dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, è collocato in realtà, almeno mi sembra, in secondo piano. A questo punto non mi resta che dare avvio alle relazioni che seguiranno con la certezza che esse contribuiranno a fare luce anche su alcuni degli aspetti così sinteticamente segnalati. La prima relazione è affidata al dottor Fritz Zeder del Ministero della Giustizia austriaco e al quale do la parola. Thank you very much. Good afternoon. I stand here because I have some slides to support my intervention, unfortunately only in English. And the title of my intervention is The Typology of Pre-Lisbon Acts and Their Legal Effects According to Protocol number 36. You might see from this title that this builds a little bit on what has been said already before the lunch break by Thérèse Blanchet. So in some aspects you will find some things which have been addressed already earlier by her. The reason why we have to look into these old instruments, we could say it's a paradox. We have a new treaty, but now we are looking into the old instruments. The reason why we look into the instruments, and now comes the point where I see if the technique works. Yes. The reason is that Article 9 of Protocol number 36 provides that all the acts adopted before the Lisbon Treaty, their legal effects shall be preserved until they are repealed, annulled, or amended. You have heard already this morning what this exactly means. So this is the basis. We still have to regard the old instruments. And in addition, there was this transitional period agreed at that time of 5 years in criminal law and police law, which means that the infringement procedure is not applicable, and there are also limited powers of the European Court of Justice. They remain for these 5 years as under the old treaty of the European Union, status of the Amsterdam Treaty, the old Article 35. Which provides that there are, as I said, no infringement procedures, and the preliminary rulings are applicable only for those member states who have accepted it by a declaration, and then there is a second kind of declaration where the member state who has accepted the principle can choose a wider or a narrower version of preliminary rulings, any court or only those courts
which take a final decision when there is no internal remedy anymore. And then, what does that mean exactly? The full regime applies in two situations, either the end of the 5 years period. This is also something which has been addressed this earlier by Thérèse Blanchet, or in the case that the Act is amended. And the full regime means, of course, infringement procedure and preliminary rulings. This was the basis of why we talk about the old acts. And what are these old acts? This can be found in Article 34, paragraph 2 of the old Treaty of the European Union. First, common positions. Second, framework decisions. Third, decisions. And there is a special issue, the so-called implementing measures. And the fourth is the conventions. What I will do, I will not talk about common positions, but I will talk about the other instruments. And what I will do is that I describe the legal effects of these old acts under the old treaty. If applicable, compare them with the current acts, which we have now also in the field of penal law and police law, and to draw from that conclusions for the so-called full regime. And there I will concentrate on the infringement procedure because I don't see any particularities in the field of preliminary rulings. Now first, the framework decisions. In the old treaty, it is laid down that the purpose of these framework decisions is the approximation of laws and regulations of the member states. And in practice, these framework decisions were primarily used for two different things in substance. On the one hand, to provide for minimum standards in substantive penal law, so offenses and sanctions, some other provisions like responsibility of legal persons or jurisdiction. But on the other hand, these framework decisions were also used for cooperation, or as it is called now, mutual recognition, European arrest warrant and others. If you look on that from the perspective of, oh, sorry, that's my mobile. Sorry for that. If you look at that from the perspective of the very old system of cooperation, which was primarily the Council of Europe, at that time, these instruments, the conventions of the Council of Europe, were directly applicable on cooperation issues, whereas now in the European Union, to a certain extent, one makes one step backwards and uses an instrument which consists in approximation of national law. And I would also like to take the opportunity to make a remark on what Judge Beilassen just has said on the time when the principle of mutual recognition was created, the old days of Turku and Tampere. In fact, after this was decided by the European Council of Tampere, there was the program of mutual recognition was elaborated, and Austria, my general director at that time, already pointed out at this moment that if we go further the path of mutual recognition, then at the end it will again lead to the point that we need to also have some more harmonization or minimum standards, especially in procedural law. And that's where we are now.
And then the two other things which are provided by the treaty on the framework decisions are that they are binding upon member states as to the result, but leave the choice of the format and the methods to the member states, which is completely identical to the description of the directive under the treaty. And then there is the sentence which has already been mentioned also, they shall not entail direct effect. In 2001, I wrote an article on this new instrument, on the framework decision, and I wrote there that one cannot predict how and in which aspects the European Court of Justice might come to certain direct effects anyway. And in fact, only a few years later, the Pupino ruling came, and there the European Court of Justice deducted from the principle of loyal cooperation, where he said this applies also in criminal and police law, deducted that the principle of conforming interpretation applies also to framework decisions, but with certain limits like legal certainty, non-retroactivity, no interpretation contra legem, because we are in penal law. This applies especially in substantive penal law, and respect of fundamental rights. This applies, of course, primarily in procedural law. Now, what does all this mean for the Lisbon situation? I would say it is quite easy to say that, because the framework decision has is very similar to what a directive does, so that it is very clear that there is an obligation for the member states to transpose the content of the framework decision into national law, and therefore, of course, there is infringement procedures are possible. Infringement procedures in penal law, this is something which is not completely new. In our ministry, we just have undergone a very detailed and complicated and sophisticated procedure, which is called the pilot, which is the first part of an infringement procedure. And the Commission has made that with regard to two penal law directives, the Environment Directive, Environment Crime Directive, and the Ship Source Pollution Directive. And I would say from the 1st of December on, these can be and should be applied to framework decisions, especially if you look at the rather poor status of implementation, especially as regards mutual recognition instruments. And I would regret if the Commission would not look into that, especially in relation to member states who have not implemented some instruments at all. Second point, the decisions. If you look into the old treaty, then you will see that these decisions can be adopted for any purpose except approximation of laws and regulations of member states. So everything except the subject which is foreseen for the framework decisions. And they are binding, but also they do not entail direct effect. Now, if you compare that, for example, with what is in the treaties on the regulation, general application, binding in its entirety and directly applicable in member states, you will see that this is something different. It is not at all the same. So I would conclude that a decision is neither similar to a directive nor to a regulation. Perhaps to a certain extent one could say that there are elements which are similar to the directive, namely that there is always a result to be achieved by the member state. But I think that one should look into the relevant decision, what exactly is in there, what legal effects are requested by this decision. Decisions have little importance in penal law. In penal law, we have largely framework decisions,
but in police cooperation, decisions are very important, and I will spend 1 or 2 minutes on the so-called Prüm decisions. There's one decision, 2008-615, and another one, the so-called implementing decision to Prüm. And it is very interesting to look into these framework decisions because, for example, in Article 36, where you find the title Implementation, and then you read the article which says member states shall take the necessary measures to comply with the provisions, which is probably not exactly the same thing, implementation and comply with. The Commission has made a report on, quote, the implementation of these decisions. And then there is this implementing decision, which in itself is also a decision. And it is interesting also to see that the UK was very keen on opting out and not re-opting in to the Prüm decisions because they are lagging behind with the compliance or implementation, you can choose, because they, of course, feared a possible infringement procedure. So, to conclude on that, I would say that member states have an obligation to comply with these decisions, but one could say, depending on the content of the relevant decision, if this is meant to be binding, like the Prüm decision, where it says comply with, then also there is a possibility of infringement procedures on decisions. Now I come to this special issue of the so-called implementing measures. This is also provided in the same sub-paragraph as the decisions, Article 34, paragraph 2, letter C. These are measures implementing decisions, and as far as I understand it, it is clear that also these implementing measures are taken in form of a decision. So I would conclude that the legal effects are similar to that of decisions. And there is one issue which is now on the table and which has been shortly addressed also by Thérèse Blanchet, but only very shortly, so I'm happy that I can say some more about that. The question, if it is still possible nowadays to adopt implementing measures under this old regime. And I will take the example of a decision of 2005. You have here the title of it. It's in the field of newly arriving on the market psychoactive substances. This decision provides for a quite complicated procedure. When such substances pop up, then there is a report by the European Monitoring Center on Drugs in Lisbon, together with Europol, and the next step is that then the Council can request the Monitoring Center again to make a risk assessment. And if the risk assessment shows that the substance is problematic, then the Council can make a decision and submit the substance under control measures. And these control measures are, on the one hand, administrative, but on the other hand, it means also that they have to fall into the penal system. So under the framework decision on sanctions in drug trafficking. And such a decision of the Council, which is provided for in Article 8 of this decision, is taken on initiative of the Commission or of Member States by qualified majority and on the basis of Article 34, paragraph 2c. So it is a decision
based on the old system. And now there were several decisions taken in the last years. I will not try to spell these two substances. You may read them themselves. But in any case, the European Parliament brought in actions for annulment of these two decisions. You see them quoted here, and they were put together by the court in one proceedings. And the proceedings, there is a double emploi. And the reasons why the European Parliament brought in their actions are, firstly, that they said there is no legal basis because Article 34 of the treaty is repealed. That was the first argument. And then in the second line, there are more arguments. Perhaps they were not so convinced about the first argument. They thought it's better to bring some more. The argument was, if it is possible to take the decision on the old basis, then there is no consultation of the European Parliament. And if it would be appropriate to take the decision on the new basis, then the Parliament was not involved. And the Parliament is taking the position, which is quite surprising, that the decision should have been taken on basis of Article 83 of the Treaty of the Functioning of the European Union, so substantive penal law. But as I said before, the decision comprises much more than penal law. And then the European Parliament also proposes in their action that if the court annuls the decisions, then still the effects should be maintained, which is quite interesting because this is, to a certain extent, the admission that the decision makes sense and the effects should remain. But if the European Court of Justice would say that the decisions are annulled, then we are in a situation that any new substance which comes on the market cannot be reacted on. So the EU has impossibility to act. Of course, this lasts only until a new regulation is in place, and in fact we have a proposal by the Commission on the table, but this is still under negotiation, and if I see correctly what is happening in the relevant working party, it will still remain there for some time, because there are lots of problems, inter alia, the problem of which legal base. Now, the core argument of the European Parliament is that the effects of pre-Lisbon acts only are preserved insofar as this is in line with the framework of the new treaties. But as you have seen before in Article 9, this is not foreseen in Article 9. In Article 9, it is foreseen that the acts are preserved, full stop. So we are waiting for the judgment. And the last point I will shortly touch upon is conventions. So this is something which goes really back in the old days of cooperation. As you all know, Council of Europe conventions, but also UN conventions. This was the typical instrument for cooperation in penal law. And after the framework decision was created by the Treaty of Amsterdam, within very short period of time, there were no more conventions anymore adopted. But there are still some conventions in different fields which are in force and which are implied in practice. Some of them will be replaced quite soon in future. For example, the MLA Convention of 2000 will, to a large extent, be replaced by the investigation order, which is already adopted, but which will probably take some time to be implemented. Now, if you look at the conventions, then you will see that
they, to a certain extent, copy what was done in Council of Europe. There is one kind of convention like on extradition or mutual legal assistance on cooperation, which are directly applicable, as I mentioned earlier. And then, yeah, there is one word missing under B. The other kind of conventions is creating minimum standards in substantive penal law. And there, of course, it's necessary for member states to implement it. And the EU conventions, if you look at them, you have the same two types. And there are still, for both types, you have examples which are still applicable. For example, cooperation, the MLA Convention, and for minimum standards, the famous PIF Convention and its protocols. For those who don't understand the PIF abbreviation, this is the Protection des Intérêts Financiers, donc the protection of the financial interests of the Union. This should also be replaced in the long future. Now, what does that all mean for the legal effects? First, I want to mention something, it is conventions. So the precondition for all the conventions to be applied to a member state is that the member state has ratified it. And surprisingly enough, there are still some conventions which have not been ratified by all the member states. This is the case, for example, for the Mutual Legal Assistance Convention, but as we are here in Rome, I will not mention which countries are concerned. And then, of course, these conventions have binding effect. This is clear from their intention, but one has to make, again, the difference between those instruments which are directly applicable and those which still need implementation in national law. So for those who are which are directly applicable, it is not necessary to have national law. It is only necessary that authorities apply it. So, but for both, infringement procedures are possible, but the threshold is different. I'm coming to the end. This transitional period of 5 years, which was introduced at that time, this was mentioned already also by Therese, the expectation at that time was that the acquis would largely be Lisbonized after the expiry of these 5 years, but in fact, this did not come true, and I think there are two reasons for that. One thing is that the Commission did not table so many proposals, and the other reason is probably also that co-decision has turned out to be more heavy than expected, and it is at least as heavy as was the old procedure under unanimity voting in the Council. So we have one case before the European Court of Justice, which I mentioned before, on the new psychoactive substances, and I think we can wait for more. Thank you. Allora, desidero ringraziare a nome di tutti il dottor Zeder per questa relazione che fornisce un quadro veramente, come dire, preciso, anche se non è un quadro definito, ma è un quadro, un'evoluzione, un film in effetti più che un quadro, quello che ci ha rappresentato sulla evoluzione continua, in particolar modo negli ultimi anni, secondo quello che era il programma. Quindi lo ringrazio molto a nome di tutti, perché anche con gli esempi che sono stati fatti
è stato estremamente chiaro e preciso. Io devo cercare di recuperare un poco, mi hanno pregato di cercare di recuperare un poco il tempo perduto, tutt'altro che perduto, ma il tempo utilizzato precedentemente, per cui riduco al minimo le mie considerazioni e do la parola al professor Giovanni Grasso, che illustrerà la sua relazione, che potrà anche indicare come tema piuttosto abbastanza complesso e abbastanza interessante. Già ne ho avuto una piccola anticipazione. Grazie Presidente, e anch'io naturalmente devo ringraziare gli organizzatori e particolarmente la professoressa Paola Severino per questo invito a parlare qui in questo incontro così interessante e con tanti relatori estremamente autorevoli. E vengo subito, insomma, al tema della mia relazione. È stato rilevato che il Trattato di Lisbona apre una fase nuova dei rapporti tra diritto dell'Unione Europea e diritto penale, consolida le basi di quello che può essere definito un diritto penale europeo, e da questo punto di vista sono importanti anche le innovazioni di carattere istituzionale generale che il Trattato di Lisbona ha comportato, e vengono in considerazione in particolare il superamento della struttura in pilastri e il riconoscimento del valore giuridicamente vincolante della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea. Il primo profilo, che è quello naturalmente che ci interessa più da vicino in questa sede, comporta degli effetti che in qualche modo sono rivoluzionari, perché si dovrebbe applicare anche lo spazio di libertà, si applicherà anche lo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia il principio di preminenza, perché trattandosi di materia a competenza concorrente tra Unione e Stati membri in base all'articolo 2, paragrafo 2 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, gli Stati potranno esercitare la loro competenza nella misura in cui l'Unione non abbia esercitato la propria competenza, e questo costituisce un cambio di prospettiva radicale rispetto al vecchio terzo pilastro, perché è previsto il controllo della Corte di Giustizia sulla base degli ordinari criteri, delle ordinaria disciplina, superando quello che era stato definito un deficit giurisdizionale che aveva caratterizzato il vecchio terzo pilastro, perché nell'ambito del titolo dedicato allo spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia si dovranno usare gli strumenti normativi che venivano usati nell'ambito del pilastro comunitario, cioè regolamento e direttive, mentre in passato si erano utilizzati gli strumenti che sono stati illustrati prima dal dottor Zeder e che avevano naturalmente una serie di criticità che già sono state poste in rilievo, e soprattutto direi tutta l'area dello spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia è sottoposta alle regole ordinarie del processo legislativo, quindi quella procedura che Alfonso Stile ha chiamato appunto di codecisione, cioè voto a maggioranza qualificata nel Consiglio, pari ordinazione del Parlamento europeo. Si aumenta quindi il tasso di democraticità delle istituzioni comunitarie. Queste regole però valgono per gli atti in materia di spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia che verranno adottati in futuro, a partire dall'entrata in vigore, diciamo, del Trattato di Lisbona. Per gli atti di terzo pilastro adottati nel passato, cioè prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, vi è una complessa disciplina transitoria che è stata già illustrata e che si ritrova negli articoli 9 e 10 del protocollo numero 36 dedicato appunto alle disposizioni transitorie. Ora, io inizierei illustrando con riguardo proprio alle disposizioni in materia di ravvicinamento delle legislazioni
il contenuto delle previsioni dell'articolo 9, perché qualche volta si sovrappongono i piani dell'articolo 9 e 10 senza sottolinearne sufficientemente le differenze. L'articolo 9 dice che gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione adottati in base al Trattato sull'Unione Europea prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati. Il senso quindi della previsione è chiaro: gli atti di terzo pilastro adottati prima dell'entrata in vigore del Trattato di Lisbona mantengono inalterati gli effetti che sono loro propri. Nel campo dell'armonizzazione o ravvicinamento delle disposizioni sanzionatorie nazionali, questo significa che gli atti con cui questa attività di armonizzazione è stata tradizionalmente perseguita, le decisioni quadro in particolare, continueranno a produrre i loro effetti che si differenziano sotto molteplici profili dagli effetti delle direttive. In particolare due profili mi permetto di segnalare. Il primo è già stato indicato, cioè quello della mancanza di effetto diretto. Ora, da questo punto di vista si deve sottolineare che il significato di questa differenza nella materia penale è minore, è più ridotto, perché in realtà nella materia penale le direttive non avevano un'efficacia diretta in malam partem, cioè è stato ritenuto da una giurisprudenza consolidata della Corte di Giustizia in effetti che una direttiva non attuato o attuato in modo inesatto e incompleto non può avere l'effetto di creare, di estendere o di aggravare la responsabilità penale di un individuo. Però la direttiva non attuata, a certe condizioni che sono state indicate dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia, può avere un'efficacia diretta in bonam partem. Questa efficacia diretta in bonam partem le decisioni quadro non lo potevano avere e non lo potranno avere dopo Lisbona, a meno che non siano state sostituite, modificate, annullate, abrogate sulla base appunto delle previsioni dell'articolo 9. Solo per citare un esempio, nel caso Eldridi è stata disapplicata una norma interna del nostro Paese, una norma incriminatrice, perché contrastante con, diciamo, l'effetto utile di una direttiva che non era stata tempestivamente attuata nel nostro Paese. Lo stesso effetto non avrebbe potuto avere, non avrà una decisione quadro non attuata. In secondo luogo, insomma, bisogna sottolineare che la Corte di Giustizia ha riconosciuto un diritto dell'individuo al risarcimento del danno da parte dello Stato per una violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato stesso, in particolare per la mancata attuazione di una direttiva, la famosa giurisprudenza Frankovic, che non sto qui a riassumere o ripetere. Un tale effetto non sarebbe possibile per la mancata attuazione di una decisione quadro, e questa è una differenza di particolare importanza, perché in realtà alcuni strumenti di armonizzazione conferiscono dei diritti all'individuo la cui specifica realizzazione poi presuppone un'attuazione da parte dello Stato. Ora, se vi è una direttiva non attuata, può esservi un diritto al risarcimento del danno che non è invece possibile per la decisione quadro. Ora, l'articolo 9 però prevede che questo mantenimento degli effetti proprio degli atti del terzo pilastro venga meno se gli atti in questione sono abrogati, annullati o modificati. Guardando a quest'ultimo profilo, quello della modifica, io credo che possono venire in considerazione due diverse ipotesi. È possibile che la modifica comporti una sostituzione totale dell'atto di terzo pilastro, ovvero che si tratti di una modifica che riguardi una parte ben determinata dell'atto di terzo pilastro precedente. La prima soluzione
si è avuta in tutta una serie di casi, ne cito soltanto uno, la direttiva 2011-36 del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani, ma ne sono altri che riguardano per esempio la pedopornografia, gli attacchi contro i sistemi di informazione e di recente la protezione mediante il diritto penale dell'euro di altre monete. Ora, il considerando numero 30 della prima di tali direttive, quelle in materia di appunto prevenzione e repressione della tratta degli esseri umani, ci dice che questa direttiva, poiché le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che ai fini della chiarezza la decisione quadro sia modificata nella sua interezza. Conseguentemente l'articolo 21 della direttiva prevede che la decisione quadro è sostituita in relazione agli Stati membri che partecipano appunto all'adozione alla direttiva. Un esempio invece di modifica parziale, sempre nell'ambito dell'armonizzazione, ce l'abbiamo con la direttiva in materia di confisca, congelamento e confisca dei beni strumentali e dei proventi, cioè la direttiva 2014-42 del 3 aprile 2014, in cui si prevede all'articolo 14 la sostituzione soltanto di alcune disposizioni di una vecchia azione comune e di 2 decisioni quadro. Ora, si potrebbe ritenere, quindi si dovrebbe ritenere, che le disposizioni della decisione quadro dell'azione comune che non sono state sostituite continuano a mantenere i loro effetti, ed è così, solo che bisogna, e questo però è un problema che riguarda poi specificamente questa direttiva, bisogna determinare esattamente quali sono le norme della decisione quadro che non vengono toccate dalla direttiva, perché se si guarda alla proposta di direttiva, in essa si dice che la direttiva si riferisce alle forme di criminalità transnazionale indicate nell'articolo 83 paragrafo 1, e quindi è da ritenere che le precedenti decisioni quadro, la precedente azione comune, mantenga intatta la propria sfera di efficacia soltanto per le altre forme di criminalità, quelle che non rientrano nella sfera di applicazione dell'articolo 83 paragrafo 1. Comunque, insomma, in questo caso noi abbiamo una parte dei precedenti strumenti di terzo pilastro che continuano quindi ad applicarsi nonostante che sia intervenuto l'atto di modifica. L'atto di modifica riguarderà invece alcune parti dello strumento di terzo pilastro. Diverso era invece il caso dell'ipotesi di sostituzione totale, come abbiamo visto per la decisione quadro relativa alla tratta degli esseri umani, naturalmente per gli Stati che partecipano all'adozione della direttiva, perché per esempio la Danimarca è fuori da questo quadro e per la Danimarca continua ad applicarsi la decisione quadro. Comunque, ecco, quello che è importante dire: l'articolo 9 non prevede nessun periodo transitorio, cioè il periodo di 5 anni non ha nessun significato per l'articolo 9. L'articolo 10 invece del protocollo contiene una disposizione transitoria ad hoc dedicata alle competenze della Corte di Giustizia. Si prevede in particolare che per gli atti di terzo pilastro continuano ad applicarsi le tradizionali competenze della Corte di Giustizia relative al terzo pilastro, che in materia di rinvio pregiudiziale prevedevano un sistema a geometria variabile o alla carte, perché questo sistema era legato ad una dichiarazione dello Stato membro che poteva anche determinare se poi il rinvio pregiudiziale si applicasse solo alle giurisdizioni di ultima istanza o a tutti i giudici, e d'altro canto non è previsto che si applichi nell'ambito del terzo pilastro, non si applicava la procedura di infrazione, anche se vi era la possibilità di una controversia tra Stati membri o tra Stati membri e Commissione. Ora, questa disciplina transitoria incontra però 2 limiti. Uno lo si trova nell'articolo 10, paragrafo 2,
e la seconda invece nell'articolo 10 paragrafo 3. In primo luogo le nuove disposizioni in materia di competenza della Corte trovano applicazione in caso di modifica dell'atto di terzo pilastro e nei confronti degli Stati cui si applica l'atto modificato. Quindi questo è il primo limite. Qualunque forma di modifica allora dovrebbe comportare la anticipazione della competenza tradizionale della Corte di Giustizia, anche una modifica parziale. Questo risulta dal testo dell'articolo 10, paragrafo 2, in questo senso si sono orientati anche alcuni documenti delle istituzioni dell'Unione Europea e in questo senso è anche la dottrina. D'altro canto il senso è chiaro, si tratta qui di anticipare un effetto che comunque si sarebbe avuto, come dirò da qui a un momento, alla scadenza dei 5 anni. E d'altro canto questo regime ordinario dovrebbe essere immediatamente applicabile con l'entrata in vigore dell'atto di modifica, prima ancora che venga a scadenza il termine previsto per l'attuazione, per esempio, della direttiva. Quindi in materia di confisca, per esempio, la competenza della Corte di Giustizia potrebbe esercitarsi già dal momento in cui è entrata in vigore la direttiva. Per tutti gli Stati che sono vincolati dalla direttiva può applicarsi con riguardo alle precedenti decisioni quadro in materia di confisca. Il secondo punto particolarmente importante è che alla scadenza del periodo transitorio di 5 anni, quindi a partire dal 1° dicembre 2014, in relazione a tutti gli atti di terzo pilastro si applicano le ordinarie competenze della Corte di Giustizia, quindi sarà in particolare possibile iniziare una procedura di infrazione, tra l'altro secondo i termini previsti dal Trattato di Lisbona, che ha aggiunto delle disposizioni di grande rilievo che per ragioni di tempo non posso illustrare. D'altro canto la Corte di Giustizia avrà l'ordinaria competenza in materia di rinvio pregiudiziale senza quei limiti di cui ho parlato prima. Ora, l'applicazione dell'ordinaria competenza della Corte di Giustizia in materia di procedura di infrazione ha effetti di grandissimo rilievo, cioè in numerose occasioni i rapporti della Commissione che sono stati elaborati in relazione all'attuazione degli strumenti di terzo pilastro hanno constatato gravi inadempimenti da parte degli Stati senza che fosse possibile individuare però degli strumenti di pressione adeguati nei confronti degli Stati. Solo un paio di esempi: il rapporto del 2014 della Commissione sull'attuazione della decisione quadro sulla lotta contro talune forme e espressioni di razzismo e xenofobia sottolinea una serie di lacune degli Stati membri nell'attività di trasposizione, in particolare le fattispecie collegate al negazionismo, all'apologia, negazione o minimizzazione grossolana del crimine di genocidio, dei crimini contro l'umanità, hanno incontrato un'attuazione molto limitata da parte degli Stati, ma anche con riguardo alle ipotesi più significative, l'incitamento, l'istigazione pubblica all'odio razziale. La maggior parte degli Stati membri hanno introdotto delle ipotesi di reato, ma non sempre queste coprono tutte le attività illecite prese in considerazione dall'articolo 1 della decisione quadro. Lo stesso rapporto della Commissione sottolinea nel paragrafo 1 che alla fine del periodo transitorio la Commissione avrà la potestà di iniziare delle procedure di infrazione, quindi la Commissione sottolinea l'importanza di questo aspetto. E il secondo esempio che volevo fare è un esempio naturalmente a me caro, ed è quello della Convenzione per la protezione degli interessi finanziari della comunità, insomma del 1995, protocolli addizionali. In effetti, come viene sottolineato più volte dalla Commissione, tra l'altro in un rapporto del 2008, l'attuazione non è tale da garantire una protezione efficace
proporzionata, dissuasiva, omogenea di tali interessi che sono fondamentali, sono gli interessi sovranazionali più significativi da un certo punto di vista, sui quali si è formato uno specifico acquis testimoniato da sentenze della Corte di Giustizia, regolamenti in materia di sanzione amministrativa, la stessa Convenzione PIF, le previsioni del Trattato di Lisbona. La Commissione in questo rapporto avvertiva che avrebbe preso in considerazione la possibilità di instaurare una procedura ai sensi dell'articolo 8 della Convenzione e dell'articolo 35 paragrafo 7 del Trattato sull'Unione Europea, cioè una procedura volta a dar vita ad una controversia tra Commissione e Stati membri. Non se n'è fatto nulla, ma si capisce da questo punto di vista il valore aggiunto che può presentare la possibilità di introdurre ora una procedura di infrazione ai sensi delle pertinenti disposizioni del Trattato di Lisbona. Quindi, in conclusione, vorrei sottolineare quindi come alla fine del periodo transitorio, per gli atti di terzo pilastro che non sono stati sostituiti, troverà applicazione la competenza ordinaria della Corte di Giustizia nei termini previsti dalle nuove previsioni. Tali atti però continueranno a produrre gli effetti che sono loro propri nel sistema originariamente delineato dal vecchio titolo VI del Trattato sull'Unione Europea, quindi in particolare per le decisioni quadro dovrà essere esclusa l'efficacia diretta. Come è stato correttamente sottolineato, alla fine del percorso delineato avremo diverse fonti con diversi gradi di efficacia, il che appare un elemento che accentua la complessità di un sistema che invece il Trattato di Lisbona avrebbe voluto semplificare. Allora può apparire opportuno che, secondo le indicazioni che risultano dalla stessa conferenza intergovernativa, in particolare dalla dichiarazione numero 50, si continui a provvedere a una sostituzione degli atti di terzo pilastro con i nuovi strumenti previsti dal Trattato di Lisbona. La dichiarazione 50 sembra riferirsi all'articolo 10 del protocollo numero 36, ma in effetti ciò vale, io direi, a fortiori per l'articolo 9. La sostituzione degli atti che erano stati adottati nell'ambito del terzo pilastro risulta ancora più necessaria quando si tratti di atti datati nel tempo, atti molto vecchi. In questo senso non si può che guardare con favore alla direttiva che attualmente è in fase di elaborazione, che riguarda la protezione degli interessi finanziari. Già si è avuto un esame in prima lettura del Consiglio, del Parlamento europeo, sta iniziando quindi la procedura di concertazione, il cosiddetto trilogo, e si tratta naturalmente di una proposta che auspichiamo venga al più presto approvata, anche perché essa si collega poi al regolamento sulla Procura europea che è attualmente in fase di discussione. Un'ultima notazione: una tale revisione degli atti di terzo pilastro appare anche necessaria anche al fine di verificare, come è stato giustamente sottolineato dai capitani, se tali atti negoziati senza tener conto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, il cui valore giuridicamente vincolante, ora espressamente riconosciuto dall'articolo 6 del Trattato, siano rispettosi del nuovo quadro istituzionale e di garanzia. Quindi è indispensabile allora che le istituzioni dell'Unione Europea si impegnino in questa attività di revisione e ammodernamento degli atti di terzo pilastro che sono ancora in vigore. Grazie. Ringrazio il professore Grasso che insomma, nella sua relazione ha dimostrato quella visione sistematica dei problemi complessi concernenti il passaggio dal terzo pilastro, perché diciamo, ci ha dato un quadro molto preciso, sistematico dei problemi che si sono aperti e che naturalmente mi sembra eccessivo voler riepilogare sia pure lontanamente. Il professore Grasso
lo dico non per gli amici e colleghi italiani, ma per gli stranieri, dirige un istituto a Catania che da moltissimo tempo si interessa e approfondisce con le colleghe Maugeri e Sicurella ed altri suoi collaboratori questi temi. E grazie a questo diciamo, abbiamo avuto una visione sistematica che certamente sarà opportuna proprio nella considerazione conclusiva di questo incontro. La parola adesso è alla professoressa Lorena Bachmeier dell'Università Complutense di Madrid, che già abbiamo sentito in coda alla precedente sessione. Anche lei ha delle slide. Sì. Thank you for giving me the floor. Dear participants, first of all, thank you for staying here until so late. I'm responsible for having you here. I will try to make this presentation very, very short. In fact, I didn't know if I should make this presentation because most things have already been addressed, and I share most of the conclusions that have been pointed out by my dear colleagues. Before I start, I have to thank you. Thank you for this university, for having me here, and congratulations for organizing this very interesting event. Thank you, grazie professora Severino, grazie professora Di Bitonto. E comincio adesso. Posso cominciare perché posso parlare senza le slides. Così mi dispiace anche non poter parlare in italiano, ma quello di grazie lo posso dire anche in italiano. Cominciamo con questo tema che rimane the mutual recognition instruments, grounds for non-execution, and the role of the Court of Justice of the European Union. When addressing the topic of this presentation, I really didn't know what should I focus on, because as I already mentioned, many of the previous presentations were addressing the same issue. So I started presenting what Article 10 of the Protocol 36 establishes, but this we can skip it because it has been correctly and thoroughly addressed by my colleagues. And the question I wanted to address in this presentation is really what are the changes introduced and how does this affect the ending of this transitional period in the criminal matters field? What does really produce as effects to the instruments of mutual recognition in the criminal matters? Obviously, it has been explained. It affects the preliminary ruling procedures, but in a very, very minimum way. And it has an impact, and I would talk on this, on the infringement procedures X 258 of the Treaty of the Functioning of the European Union. I have focused how will affect the possibility of introducing and filing infringement proceedings by the Commission in certain framework decisions. And precisely these on transfer of prisoners, probation and alternative sanctions, supervision measures, sorry for the typo, and as alternative to provisional detentions, and finally, obviously, the superstar in mutual recognition and cooperation in criminal matters, which is the European arrest warrant. It will be very, very shortly, these three, the set of detention conditions and transfer of prisoners, 2008 and 2009, I first analyzed what is the situation in order to know what will happen in the future. What I wanted to present what is the situation.
And the last report published in February, 5 February 2014, which people obviously from the European Union institutions know very well, but perhaps the rest of the audience have not gone on or read this report, analyzes what has been the real implementation of these framework decisions on probation, supervision measures, and transfer of prisoners. And the conclusions, just to be presented very shortly here, is that you see as of January 2014. So it might have been changing since then, and some of them might have notified and then speed up with their transpositions in order not to be caught by the changing and application of the transitional provision of Protocol 36. I'm not last updated, and so it will be very nice to hear the people from the Commission and the European institutions what is the exact status now. But I think it's at least illustrative that so many countries have not, as of January this year, had not transposed, or at least had not communicated the transposition of these framework decisions to the Commission. So the results and the findings of this report were that there are a relevant number of countries that have not implemented, not transposed, or have not implemented all grounds for refusal, as indicated in the framework decisions. You see there who are the guilty ones, and what are the other infringements on those that have transposed, that many of them have introduced additional grounds for refusal of execution that are against the spirit and the text of the framework decisions. So Austria, Belgium, Denmark, which are usually very, very compliant. Some member states have correctly implemented the grounds for refusal, but others have implemented them as mandatory. So they have really introduced into the national legislation the grounds for refusal correctly, but instead of regulating them as an optional ground for refusal, they put it as mandatory, obviously so, hindering the swift application of the mutual recognition principle. And finally, there's some mixed countries that kind of reshuffle the mandatory grounds for refusal and those who are optional. Well, the conclusion, to make it short, is that the implementing of these framework decisions on transfer of prisoners, probation, and supervision measures has a lot of shortcomings in many countries, even if most of them have already transposed these framework decisions. So precisely what I told you about mandatory and optional grounds for refusal. Furthermore, this is the, I skipped, sorry, I'm looking my slides. Okay, now we go with the European arrest warrant. So we see what is the situation of these very important measures on the privation of liberty and detention. Now let's go back to the European arrest warrant. What is the situation now in the execution, exercising, and implementing? And we go to what is lastly updated is this report of the European Parliament of 2014, and I may be confused, and it might have been already updated, the report on implementation since 2007 that was published in 2011. To make it short also, what are the conclusions to be found in both reports? First, that one of the main problems, and for all of you working in criminal procedure, European criminal procedure, is very clear that there is in some countries an abusive use of the European arrest warrant for very minor offenses,
And this creates not only costs, not only overloaded judges, but also a disproportionately approach, because sometimes it has to be executed, a European arrest warrant, and a person is detained even for a measure that would not entail detention in its own country. And so this is one of the main problems identified in the execution and implementation of the European arrest warrant. What is what the reports propose? Should we change the European arrest warrant, not the framework decision, it should be already Lisbonized? Should another reason for refusal, another ground for refusal based on proportionality, lack of proportionality of the measure be introduced? The conclusion in all of them is that these problems should better be addressed by soft law, by increasing training, mandatory use of handbooks, and mostly by insisting and convincing the issuing state on the responsibility when issuing a European arrest warrant, what it entails, and it should be reserved for certain grave offenses. In this point, I always have thought that there is some kind of contradiction, because on one side, the use is abusive, but it's authorized. So it's a problem from the framework decision itself, because it allows it to surrender a person only for to comply with a sentence and serve a sentence of 4 months. So it's recognized in Article 2. However, as the practice shows, instead of modifying the framework decision, it appears to be much more easier to say to the issuing countries, to the judicial authorities, please make a moderate use of this cooperation instrument, because otherwise you are not abusing it, but creating problems. And the second problem in the implementation and practice of the European arrest warrant, and my colleague Valsamis has already addressed this with some examples, is in how far the execution of arrest warrants do comply or do adequately protect fundamental rights. Because the whole system, as you perfectly know, relies on the responsibility of the issuing state and the trust on the issuing state. But the whole procedure does not allow, I would say, a comprehensive protection of fundamental rights. What should be the solution in this way? Should a ground of refusal, because there is a violation of fundamental rights in the execution, be introduced, as mentioned already with the European investigation order, or there is no need to modify the text because it's implied by stating that any of the provisions and application of the framework decision shall comply with Article 6 and the Charter. And the main fundamental rights infringements detected until now are related to the difference made when surrendering a person between nationals and residents, and the regulation. The regulation is mandatory. This does not affect directly to fundamental rights, but this, as I mentioned, is one of the problems. So in addressing these problems, what has been done until now? Not precisely these problems, but we already have quite significant case law of the European Court of Justice on the European arrest warrant, which has really improved how to interpret those autonomous concepts and those open concepts to be found in the framework decision of 2002. Don't worry, I won't get through all these case law. It is known for most of us. And you know, in case Mantello, the issue addressed is ne bis in idem judgment, what are the same effects.
In Melvin West, what in a case of a successive surrender, that case, for those who are not so familiar with this case law, is very funny because it's a person that is going and stealing. It's a theft of antique maps. He goes into the libraries of different countries, in the UK, in Greece, in Finland, and in Hungary, and enters the libraries, cuts, and takes out those antique maps. And unfortunately, he has been identified and caught in all of them, at least in 4 of them. And so the question out of this issue of this person liking antique maps without paying is that the question was if the successive surrendering needed the authorization of the first state that was surrendering the person. And the court says no. If the UK was the first to send the defendant, I don't remember if it was first to France or later to Hungary, and later to Finland, to send him to Finland, it's not necessary to ask for permission by the first court. This does not, as the court states, violate the principle of speciality of the European arrest warrant. Lopez da Silva analyzes the concept of the resident, and Radu has been already mentioned, and I won't enter into Meloni, which is my favorite one, but judgments in absentia and the interpretation of Article 4.6 of the framework decision. So there's already really a good set of interpretations, good work done by the Court of Justice in matters of cooperation and criminal matters. But obviously, even if the court has done very well their homework and excellent in most cases, decisions, they only could decide upon a preliminary ruling request by the states. And there are many states that are very reluctant to ask for interpretation to a supranational court. This is the case, for example, of my country. Until now, we only had 1 preliminary question filed by the Constitutional Court. It appears that no doubts appear in the Spanish judiciary when applying European Union law, or every doubt is adequately solved by the Constitutional Court, or they don't like Luxembourg Court. However, this obviously deprives the possibility of the court really to set up harmonized standards and give more the decisions and render more decisions on the application of the framework decisions. This changes from 1st December on, we hope, at least legally, because now the Commission will be able to use the proceedings of 258, so file infringement proceedings. What will be this, how will this affect the European arrest warrant and the other framework decisions I have mentioned? Obviously, with regard to these 3 framework decisions on transfer of prisoners, sorry, you should have protested. That was, okay, sorry, I forgot. Sono stanchissima, davvero, mi dispiace. What will be the, it's the first time in my life that has happened to me, okay. It will be, what will be the impact upon European arrest warrant and upon these 3 framework decisions? Obviously, it will overcome the non-transposition of these 3 framework decisions on transfer, probation, and supervision measures, and allow the Commission to file action against wrong transposition. What is the situation right now with the infringement proceedings? Because for these people that work in the European institutions are very well aware, but the rest of us have to have more or less some information. No? And the actual figures, it's very little, but I couldn't make it bigger. These cases, these are the states and the figures on late transposition of directives.
So infringement, but only delayed transposition. Only to make it clear, the winning countries are Cyprus, second Slovenia, and I'm sorry to say the third Italy. Italy has also now 57 newly opened files in European Union pilot cases, most of them related obviously now to civil matters, to the internal market and services, environment, taxation, customs, and so forth. This is the situation right now on delayed transposition. In the next slide, it's not very good quality, but I explain it to you. You see the new open cases for failure to comply with European Union rules. Again, taxation, environment issues, trade, and so forth. 1,502 new files during 2013. And, but out of those, so many infringement proceedings initiated, the Commission closed 934 files because the member state provided a satisfactory response. So, you know, infringement procedures function like, or you comply, or we really go to court. And with this direct threat, they really undertake some measures, and so the Commission can avoid holding the case before the court. And the court is also happy because the case does not come to them further. And we are all happy because the European Union is complied with. And this means that 70%, more than 70% of the resolutions on infringement proceedings take place before really entering into the court. What will this mean? What will this mean? And I'm already with the conclusions. For the European arrest warrant, the conclusion will be, first, obviously, there will be more dialogue between legislator and Commission in criminal matters. Otherwise, initially there will be, we hope so, an increase of the number of cases filed upon 258 before the court. But implementing this dialogue correctly, it would help and aid in complying with European Union law in criminal matters. So all those countries that are really have transposed incorrectly or are implementing correctly could, these proceedings really improve the situation. So this would, what I've called, improve also the integration, harmonization of the European law ex ante, not ex post like already when there is procedure pending at the court stage, to wait until there is the request by the states. And obviously, the third conclusion this will bring is more harmonization and the possibility of speeding up the transposition of directives. It seems to be an ideal situation. It will depend, and this was already mentioned today, it will depend on what is the use made by the Commission of this infringement procedure in criminal matters. I would say that the citizens should complain, the states should complain, and today is 13, no? Yeah. This explains many things. The Commission probably will have more work in exercising their rule and their work as a guardian, but probably the infringement proceedings settled before court decision will not overload or overwhelm the European Court of Justice. This, for the institutions and for the citizens, for the real implementation and correct implementation of the European arrest warrant, we go back to what were the main problems: proportionality, lack of proportionality, and protection of fundamental rights. Can those problems be addressed through infringement proceedings? And obviously not. So there is still a need
a need for implementing this soft law and making aware, raising culture of mutual trust and so forth, because not everything can be done resorting to the European Court of Justice. So, grazie per la vostra attenzione, per la vostra pazienza. Now you can make nasty questions to the academics. Thank you very much. E la stanchezza che ha lamentato la professoressa Bachmeier non ci ha impedito affatto, penso, di cogliere una relazione piena di spunti ricchissimi anche ai fini del dibattito. Per il momento diciamo, siamo riusciti a contenere il tempo nell'ambito della previsione, cioè insomma nell'ambito delle 2 ore previste. Naturalmente siamo con mezz'ora di ritardo accumulato precedentemente. Questo però non toglie naturalmente un appello, visto che i temi sono tanti e tanti interessanti, un appello a chi voglia intervenire. Naturalmente innanzitutto mi rivolgo ai presenti prima di chiedere se i relatori vogliono fare un ulteriore passaggio. C'è qualcuno che desidera intervenire? Prego, professor, Presidente.